a ke no re ke be ka sepedi ke re moetapele wa bona ke ka fao le bonang dipotse tša rena di swana ebile di bontšha gore ke tša council ya July 2025 di beilwe ka lešakaneng la tšeo di gomišitšweng mongaka ke ye go item potšišo ya bobedi ke bontše gore jwale ka mmasepala wa Makhuduthamaga rena re le mmasepala wa Makhuduthamaga le masepala kwanelo ya gore ke tše di leng gona masepala wa Makhuduthamaga e leng tša masepala wa Selete tšeo e leng gore ke tša maintenance rena re le ba masepala wa Makhuduthamaga re ka baka la kwanelo e nayo ba Sekhukhune district municipality go ba le mašeleng ao ba re fang ona ao e leng gore jwale ka Makhuduthamaga municipality re dira maintenance wo wa bona ke ya go item e latelang gape potšišo e latelang ke bontšhe gore 2023 office ya Komiti e jere decision environmental preservation policies of the country that we should minimize usage of unnecessary volume that have already been fully implemented in every subsequent report as that caused environmental damage, but reflect only projects that have not been the executive committee members gore e bolelang ka taba ya di tsa di reetsweng ke Komiti di-RDP le dikeletšo dintlwana ka mmele taba ya dintlwana ka tabeng ya jwale ka masepala Makhuduthamaga re išitše mo swanetšeng e leng Department of Coxstar ebile ka Department of Coxstar e kgonne go fetola dintlwana tša go ya gona kua ebile ka sebaka se re bolelang ka sona di agiwa na le bašomi ba ka kua gona ka infrastructure a e leng gore ba ipheta
on programs that could the road as Mayor alluded to, the issue of RDP is escalated to the relevant department. So what busy guy on? The senior manager, I think is covered. ba bontšitše mo gore ba bolela taba ya matlakala ya go tšeelwa matlakala le go hloka dipin mo re bontšha gore jwale ka Mmasepala wa Makhuduthamaga di skip pin tše di leng gona kua what for re a di collector regularly le gore e nngwe ke gore a re napile re ne dipini tša go lebana ka ona mokgonong tša go felela di-area ka moka ga tšona mara re bolela re tišitše gore jwale ka Mmasepala wa Makhuduthamaga tabe ya matlakala re e hlokometše ga kudu and ebile re na le dikoloi tše mpisa tše e leng gore di gona kua Mmasepala wa Makhuduthamaga tša gore thuša gore tšemere tša matlakala mo go swanetšeng ke nyaka go ya mafelelo la go ibotšiša modulasetulo gore e ya ward 7 gore jwale ka Mmasepala wa Makhuduthamaga Ntoto Road re tlo attenda tlabe re lebelelane le yona re advertisa gore batho re tle re kgone go ithayara then tša di-RDP jwale ka Mmasepala wa Makhuduthamaga di-RDP house ka moka tšeo badudi ba di kgopelang re gore ba kgone gore lebelela gona list ya reng ka moka ba kgone gore gomme kua wa tsene re bolelang ka Mmasepala wa Makhuduthamaga re di a gantšitše go ya ka metse e ke boletšeng ka yona jwale ka Mmasepala wa Makhuduthamaga e le ge Mmasepala wa Selete o re file tšona ke a leboga modulasetulo ya mafelelo modulasetulo ke ya number 8 ke bontšhe gore re amogela di-finding ka moka tšeo le di hweditšeng gomme re bontšhe gore office ya speakera e dirile program ya go ya kwa di-committing e le go aseletsa makhanselara le di-ward committee gomme gona mo mebiting eo re ba yang go yona go ba le lo tše badudi ba lang ka tšona office ya speakera ya di-escalator to the office of the mayor ke moka tše dingwe tša tšona ge re kgona go di lokiša ka nakonyana le gore tše dingwe re referela di-departmenteng gore ba kgone go re thuša ka tšona e nngwe e ke seng ka yaraba honorable chairperson ke gore kua takataka ba boletše ka mabitla gore ditsela tša go ya mabitleng ke bontšhe gore jwale ka Mmasepala wa Makhuduthamaga re gravela tšona ditsela tšeo ba lileng ka tšona ke a leboga mongaka Yeah. Any follow-up? Follow-up, councillors? Yeah, maybe the guy was not a follow-up, Mayor.
wanted to make emphasis on the old committee or the issue raised by the old committees. How will they respond regularly like Abba submit, not just submit, Wabale silent. Abba submit, they will respond or now. There is the ordinary progress, ordinary progress, so that the Ditšhelete was really happening about the services that they requested. Yeah. Another set of questions to Bella Councillor Pala to take us through. Ako go leboge chairperson ke tšee sebaka se ke tamiše speakera sa makhuduthamaga ke boele ke tamiše hunadi a phahle le esco ka kua thukwela ke tamiše le badudi ga mmogo le bommabu le lena di-officials tša makhuduthamaga potšišo tše di latelago go thoma letlakane la 293 e bonala ward 8 badudi ba ne le kgakanego ya mapokisana ga bona motlakase go moka potšišo e re a na bothata jo bogolo e ka ba e leng mapokisana awe e nngwe e latela e re a e ka ba go lokišana le bothata jo ga go kopanwa le Eskom progress e bang gona ke efe clear progress on this matter. On page 221, bullet number 2, under what aid gape badudi ba ipelaetša goba ba bontšhitše ka tsela ya Facebook molebane. What is the progress on this project? On page 225, bullet number 3, under what they did bonala ga mašoana dihlakaneng in what they did, whereas we assume e be e swantše e bontše mogašwa dihlakane. Please rectify and over to you, Chair. Thank you. So that we respond. Can we give Councillor Larovan to take us through so that we go? Before that, Mpac member who will delete.
Ra leboga. Mayor, those are the set of questions. Honorable Chairperson, Thank you. Question 10. Ka taba ya motlakase. We agree with the findings, Chairperson. As a result of the complication brought about by the introduction of the new electricity meters box, the municipality interact with ESCOM in the view to find solution to prevent problem. We further invited ESCOM to the recently concluded Ward Committee conference to share experience and the methodology to improve the situation. ESCOM also distributed contact numbers for Ward Committee to disperse to their constituency for easy of reference. So Elijah gore nako re le kwa boiketlong kwa ba ESCOM re ba invitile. The Ward committees were there. Also by ESCOM le bona ba tšebantšha di contact tše le gore ba di fele di Ward committee gore ba kgone go ifiliša mo ditšhabeng gore some of the problems tše di leng gona le ditšhaba le gona ba kgone contacta ESCOM. So the next question, number 11, Elijah gore phase 2 of the project is on the 2025-2026 SDBP 2 and will kickstart in the third quarter of the current year as planned. Question number 12, yeah, typing error instead of in what they did, we assume we wanted to write is noted, Chairperson. We agree with the findings and we implement the advice going forward. The next question, LO number 13, about borehole. We agree with the findings to the decision whether to equip or drill a new borehole could only be answered once technical investigation are concluded. So this one, Elijah, or a team was no mobile investigation. Kimolo do just put to sour recabora borehole and sour will equip the existing borehole. The next question, question 14, about Babina Tau water project. We agree with the findings. One must indicate that during the speaker visit to what they did, community raised the issue of some shoddy or poor workmanship attributed to Babina Tau water project. It was then decided that since the speaker was not responsible for service delivery issues, the Ward Committee should first engage the service provider with a view to find solution for community, and that if the effort does not produce satisfactory result, the intervention of the mayor be sought. Elijah or Speaker Asara now Jayagua what the Dindiga program West Mayor said or Osarwala challenge project Yababinata water project. Elore Elijah or I want to be able to parage so the advice will also contact the service provider. If there is no amicable solution, the office of the mayor will intervene. So the next question is question 15 about incomplete water project raised again. So yala ijaro project deki sale bagari 2018 was Kugune District Municipality. So Elijah did you engage with SDM about the challenges? We agree with the findings in view of persistent challenges throughout the length and the breadth of the municipal spatial area. A memorandum of understanding was signed between the
Sekhukhune District Municipality and Makulta Municipality to enhance water service provision for seeding, water provision monitoring services, and installation of new refurbishment of dysfunctional ones to the local municipality, who will then report progress to the district. So Elijah or Mmasepala wa rona wa Makulta Magosalo wa tsenela kwano lo wa Sekhukhune ka taba tša gore Makulta e swantšwe re tle e tšee responsibility ya go monitora le go hlokomela di-project tše di leng gona tša Sekhukhune go laetša gore di sepela gabotse le batho ba rena ba hwetša service delivery e kaone. Ke a leboga Chairperson. Thank you. ya ke a leboga Chair. Ke be ke nyaka Thank you. Yeah, editing another set of questions. Ya ka ke concern ebile ke follow up because ntho ke public document ke re tswa ka fa ge o checka number 11 e bontsha gore on page 222 bulletin number 2 under ward 8 community have raised concerns about the completion of phase 2 access road from Mokwete to Mmasepala. Go ya ka tsebo ya ka mo limited di-ward ko ward 8 a rena Mmasepala Mokwete. Please lokisha shahidi lo. Yeah, thank you very much. Thank you very much. RGA, another said question. Rubele Councillor Tau to take us from 16 to 23. Thank you. Ke a leboga Chairperson. Ke dumeditše batho ka moka. All protocol observed. Jaaka dipotšišo ko thoma mola number 16. On the same page, bulletin number 3. Community have raised the issue about the need of RDP houses from the need of RDP houses in Ward 14. Under progress section, you have written that 15 RDP houses at Stocking, 8 Lebating, Tsopaneng and Miela, 15. Since the statement is under progress column, does that mean those RDP houses are under construction or have been built already? Number 17, page 231, bulletin number 1. The community have raised the issue of lack of support from the agricultural project and the initiatives from the municipality and Department of Agriculture. Lulu area needs support for agriculture activities, and our municipality need to assist these communities when resources are available. And that can be in partnership with Sekhukhune Department of Agriculture. Number 18, page 235 under bulletin number 2 in Ward 16. This outstanding issue of electrification project in the Shlabaning village. And that is a thorny issue to the community. What is the progress on this matter?
page 243, the report from the community of Ward 22 does not have information such as comments and progress like other reports. Please make sure that your reporting is consistent. Number 20, the report from Ward 23 on page 251 is confusing. There's an issue raised and the comments are the same. And that does not give a clear information about the issue raised by the community of Ward 23. Please provide a detailed information so that our municipality can be able to assist. Number 21, on page 275, paragraph number 2, under background, we have stated that the Ethics Committee is experiencing the challenge of continuous non-correction during the meetings. Why is this committee not correcting during the meetings? This committee is supposed to assist the council in resolving the dispute, and it cannot conduct meetings, then the council will be negatively affected by the unresolved issues. (21.2) Is there any measures taken to resolve this challenge? Progress on implementing of Lekgotla resolutions. Number 22, the report is not complete because some pages are omitted. Refer from page 309 to 311. Mpac are unable to deliberate on this report since it's incomplete. Please rectify the report and submit it to Mpac office. Progress on implementing of audit performance committee resolutions. Number 23, on page 391, resolution number 2, you have stated that the revenue that was supposed to be collected from private waste collectors for waste disposal is not collected because users don't pay for their service. Workshops should be conducted for people who use the municipal landfill site to educate them about the importance of paying municipal services. Thank you, Chairperson. Mayor. Ke a leboga Chair, ke tlo kgopela ba infrastructure ba re arabele dipotšišo. E re ke acknowledge our municipal manager Ntate Moganedi o sa tšwa gore joina ka ge re bontšhitše. Ke a leboga. Thank you, Honorable Chairperson. Ke laetša gore dipotšišo tše di botšišitšego mo potšišo number 16 about the RDPs tša Komela, Stocking and Elvading. We agree with the findings as it regards the construction of RDP houses in the area you listed. The current situation is that 15 RDP houses are at level at this stage at Moela. So Elijah or RDP che ba bolla ka tsona mo 15 ya tsona ba busy ka tsona Moela Kopana, and is expected that new is about electrification project in Ditšhelete village. So more rather go la gore ko Ditšhelete re sa ga ntšhitše ke issue ya capacity ye le gore you are still engaging le Eskom mara re se gore go do
thomiwa neng gore ne re kgone go ba le capacity. So the next question is number 20. I'll give it to my senior manager to answer the question. Thank you, Deputy Head. Let me take the opportunity. Ki dumele Mayor, members of the Mpac committee, the community, all protocol is observed. The question report yako 123 on page 251 is a bit confusing, and the issue raised and the comments and it does not give clear information about the issues that were raised by community yako Ward 23. Can you please provide information so that our municipality can be able to assist? I think on that one, we agree with the finding, although there were certain things that needed to be clarified in Ward 23. Yamatomo, the issue of access road from Matibeng to Maila Sohola, yaba water provision shortages, electricity provision, and new settlements, sanitation, RDP houses and employment opportunities, and then over and above the community municipality demanding water provision. Program kwa Maila, Dinoji and Matibeng, so that we can improve condition of the roads. And then the district municipality ile yaromela a team to investigate and resolve water problems. And the electricity issues, they were deferred to the infrastructure unit to resolve, and once the budget issues have been resolved. And then in district municipality houses as well, remitted to the relevant department, Coxta. And then issues of employment opportunities is part of our LED planning. And in response to the march by Marulen community, municipal manager Makuru Tamaga and his team visited the area so that they can identify the non-functional boreholes with an intention to refurbish and make the boreholes functional, and also with an intention to refurbish and make the borehole functional with. Yeah, thank you. Chair, question number 11. Yeah, name of what? So we'll rectify it. Thank you. Yeah, Agoleboge Getamishi Majoro, Speaker, Chairperson Mpac, Momabu, all protocol observed. Mo number 17 Moilore, who Uleloga, who support the farmers, ko municipal nale, modulation on labor department de agriculture kas kukune. What about to share Mechinaru na go lona ka go ADP gore re kgone go thusha ba nyaka go lemelwa, including Lolo area and you are the JG ngwe re a leboga. Ra leboga. Any follow up? Rale Chairperson. A re leboge dikarabo tše e leng gore ba re file tšona. So somehow re bontšhe gore tše dingwe tša dutše re a di etela before re tla. Re leboga updates re fileng tšona, but a ke bolele ka ye di RDP tša mo di fedile ba dula. E re šetšeng ka yone e le roof level ke tša moela kgopane fela ke ka moka tše di fedile. So e ra gore monitoring team ya lena a ena piri ya mmereko go tletše seatla.
re kgopela gore eno kuka dieta monitoring team. Alewa Councillor Tau, Mr. Madala, Mr. Mamburi, I'm disturbed to go Shatali Riao. They encourage a member of the community who want to swallow the pocket meetings, and the meeting will be out of order. Thank you. Yeah, let's go on and pick up another set of questions. Reo, Councillor. Manghe. Thank you, Honorable Chair, the Mayor, Speaker, administration led by Ntate Moganedi, all protocol observed. On item 24, finding number 2 on page 407, that talks about the recovery of unauthorized expenditure to the amount of 65,100. Whereas under internal audit observation, you have written different amount from the investigation report. The amount you mentioned are 1,250 and 64,752.68 respectively. Can you please clarify the committee here? On item 25, on page 408, finding number 4, under internal audit observation, it has been stated that the procured mobile record management registry office is not compliant with the relevant policy due to lack of fire extinguisher and smoke detector. We therefore advise the management that they should give this matter an urgent attention. Item number 26, finding number 6 of page 408, the internal audit was not provided with evidence for emergency evacuation test. The test will prepare the employees to have ability to respond effectively during emergency. Management should give this matter attention. Thank you, Chair. Thank you, Councillor Manghe. Mayor. Ke a leboga Chair. Mo number 24 ke bontšhe gore chairperson amount ya 1,250 was related to irregular appointment of service provider, and amount yeo re bolelang ka yona the responsible officer re recovered from the responsible officer, and the amount of 64,752 rand 68 cent relate to fruitless and wasteful expenditure which was caused by late payment of quiet invoice, and leona re kgonne go recover from the responsible officer, Honorable Chair. Then number 25, Chair, the comment is noted, and rakontraka ka se sebaka o busy o gona wa appointile o meka-mekana le tsona ditaba tše le bolelang ka tsona. Number 26 ke bontšhe gore komiti ya OHS e kopana bi-weekly le ba Sekhukhune district ba EMS le di stakeholders tše dingwe go plan for evacuation drill which is to take place at the beginning of second quarter. Thank you very much. Mayor. Any follow-up? If I want to follow up, arranging what Councillor Moretela or RG lead question later.
Ke a leboga Modulasetulo Mpac. Firstly, Mpac would like to applaud the municipality on implementing the 92% of AXA action plan for 2024-2025 financial year. Refer from page 419 of the report. Question number 28. On page 423, the summary of 2024-2025 internal audit remedial action plan states that there are 3 funding that are still in progress to be resolved, but in the report appears only 2 findings, which are funding number 35 and 36. What about the funding? Second question, funding number 335 on page 442 states that the management did not review and monitor the compliance with applicable laws and regulations in drafting the supply chain management contracts. The funding is at 60% to be resolved, and the committee would like to urge management to effectively prevent this to happen again in the next financial year. My last question on page 442, finding number 36 shows that the matter is on the 54% to be resolved. And Mpac is hereby requesting management to use the suggested reviewing service provider to vet all municipal employees and match the information on the employees file against the municipal suppliers database. Ke a leboga, Council. Councillor Moratela. Mayor. Ke a leboga Chair. Ke rata go leboga ge le bontšha gore bjale ka Mmasepala Makhuthama re tlo re theogetše re sa tšeele dilo tša setšhaba fase. Mara bjale ka executive committee re rata go leboga our municipal manager le team ya gagwe ya di-senior managers gore nkabe e se ka bona nkabe re se mo re leng gona Chair. Ba theogetše bošego le mosegare gomme re ba tšwetše pele gore berekela gore re fetše re fihlile re hweditše difoka tša go feta tše re di hweditšeng. A kere badudi ba swantše gore ba tsebe chairperson gore jwale ka Mmasepala wa Makhuthamaga ba salka ba kgonne gore fa difoka tše šupago gomme mo godimo difoka tše be ba ntšhitše foka tše 10 Mmasepala ka moka ya mo Limpopo. Gomme jwale rena ba Makhuthamaga godimo ga tšona foka tše 10 tšeo re hweditše tše šupang. Gomme ke tloga ke tshepa ke le holofela Chair gore ge re boelela gape tše 10 tšona re tšwa natšo. Ke rata go tšea sebaka se ke se fe our municipal manager a tšeetše dipotšišo tše dingwe tše di šetšeng. Ke a leboga. Ke a leboga Hunadi. Ke le dumediše as well. The question number 28, I think here let's acknowledge, re-acknowledge phošo e bile go gona gore re update the detailed report after we resolve the issues. We missed to update the summary so that the summary can also eventually there are only 2 findings that were left. Question number 29. So re dira the contracts tša rena le the service providers, there's a clause e le gore re emisitše ka mogare ya conflict management gore in case there will be a conflict or certain things won't work well between Mmasepala and the contractors, re tlo resolve that issue. So it was a finding by Auditor General. So we have resolved, we have since reviewed all the contracts that we have signed with the service providers, and then it's fully resolved, and we resolved it before we submitted the financial statements for audit this year. So we are not expecting any other finding with regard to this matter this year. The last one is on the vetting the employees. So we have got a system, renale system before they appoint, we try to do the vetting the directors.
Unfortunately, in a loophole, or sometimes it misses some of the information, or at times the system issue mishangi AG, it goes and pick up an information and because the time frame we have during audit, it's very short. By the time the audit fell, in terms of verifications. But with regard to the vetting internally, we do it. And what we've agreed with AG this year as well, the issues still they're outside our control, but refer a chance to verify the extent organizations, and if we don't get the response within time, they must then consider for the impact by the next audit, not immediately in this audit. Ke a leboga, Honorable Mayor. Thank you, Mayor. And then any follow-up, any addition? So let's go to the last question. Khubele Councillor Tshehla to take it through. Ke a leboga, Chairperson. A ke tamiše Mayor wa rena Huna dia phahla, Speaker ra phahlane bašomedi ba Mmasepala ka moka, Executive Committee members, councillors, batho ka moka. Question ya ka ya mathomo imo go ntho fourth quarter performance report for 2024-2025 financial year. Question number 31 on page 623 under 2024-2025 financial year challenges. You have stated that challenge number 3 is about community dispute on agricultural project. Which community and project are you referring to? Question ya go latela, what are the challenges? And please explain to the committee the measures you took in attempt to resolve this challenge. Question ya go latela, KPI BS04 on page 626 IPS twice with different target and same budget and expenditure. Can you please clarify the committee on this matter, and please provide the committee with maintenance report on sewage pond that have been maintained at Jenfest RDP. Question ya go latela on page 628 under BS18. The committee of Mpac will again to applaud the municipality on the procurement of 5 waste management vehicles. This will have positive impact to the environment and enhance the municipal revenue collection through waste management program. Question ye latelang on mo page 628 under BS19 and BS20. Mpac would like to congratulate our municipality on making sure that 38 households from Soetfeld, 124 households from Ramabintane, 100 households from Logral, and 247 households from Mosharukoma are now having access to Mohlagase as the basic needs. According to the report, the households that have been installed with Mohlagase ke 509 for financial year 2024-2025. Ke fella gona mo Chairperson, ke a leboga. Ga o leboga. Mayor. Ke a leboga Chair. Arabe number 31 le 32. Then
ba infrastructure ba arabe number 31.1 le 31.2 ke ya EDP, and then 32 ke ya infrastructure, then 33 le 34 ke no bontšha gore re a leboga le kgono bona gore administration led by our municipal manager Theeletšo. Ke a leboga. a go go leboge majoro ke bontšhe gore community e re bolelago ka yona ke kolokotela wa 31 re implementa the business plan ya go tsošološa Oliphant River agricultural scheme. Challenge e re bile go le yona ke ya gore go na le dikomiti tša go lebana mo lantse tše e le gore di a thulana, but as municipality re developile document e le gore e tlo re thuša go ka monitora go kgetha komiti e mtsha gore re tle re kgone go implementa that business plan. Re a leboga. Thank you, Chairperson. Ke rata go laetša gore mo question 32 mo eletša gore ne the committee ya Mpac ba gakantšha gore BS 04 mo page 626 e tšwelela twice with different targets and same budget and expenditure. So ke rata go laetša gore kua RDP kua re na le maintenance wa water reticulation, and second element e dila ka issue ya storage. So ke yona ene ke a leboga. Oh, 33 and 34 me a go tša lebogile gore wa laetša gore executive committee e theogetše and le Mpac le yona e kgone go bona gore re theogetše. Re a leboga le re. Thank you. Yeah, ke a leboga Mayor and your team. Ke ramogele Councillor Ngadiming for late arrival, and then we get the Councillor Mokhanselara, we get the last the last but not the least question refer Councillor Mang. Thanks, Chairperson. Protocol observe. Item number 35, the same page on BS 22 with a target of 53 houses that was supposed to be electrified during the same period was not done because of ESCOM's delay to improve the in-app design. The municipality and ESCOM must make sure that communities are not denied the opportunity to have access to basic services. 36, on page 629, under KPI BS 26, how can you have completion certificate on the project that was not completed? 37, on page 630, under BS 27, it has been reported that the municipality did house-to-house waste collection for 1,014 houses. Please explain to the committee on how you did house-to-house collection. Item 38 on page 630 under BS 28. The means of verification cannot be environmental impact assessment conducted. Please provide the committee with the assessment report. Thank you, Chair. Thank you, Mayor.
Thank you, Chair. Clarifa infrastructure and community services. Number 35 and 36, community services 37 and 38. Thank you. Thank you, Honorable Mayor. Keratola question number 35, BS 22, Elijah or 53 household. Aja hucha motlagase. So keratola the reason why lo rajaba le motlagase mo ke taba ya gore go bile le delay ya go approve the design. Ke laetse gape gore the management and ESCOM will ensure that the communities are not denied the opportunity to access to basic service delivery. So the second question, which is number 36, on under KBI BS 26. The project does not have a completion certificate. The means of verification was a completion certificate had the project been executed fully. However, as at the end of the financial year, the project was not completed and hence it was reported as not achieved. So the last one, Thank you, Chairperson, and greetings to the committee. Greetings to our Mayor, Honorable Speaker, and our MM, Les Chabasamos Duggings. Question number 37, 680 under BS 27. House-to-house collection is conducted through Environmental and Waste Management Unit with the utilization of specialized waste vehicles at Marishane Gardens and Glencoe, 1000 and New Stand. The total number of households were collected is 1014. Re tšea matlakala ka bo Malao le Labone. Question number 38, PS 28. Means of verification should be environmental impact assessment report. And the report was submitted to the impact researcher. The report is Stebong landfill site. Hello. Thank you. Any follow-up? Thanks, Chairperson. My follow-up is on item number 36. We appreciate and say thanks to the department for responding to this question, but I just want to emphasize that please, we as Mpac committee, we request you to monitor this project. We don't wish to find this again. Thank you, Chair. Thank you very much. The last set of questions, I refer what Councillor what 14 Councillor Moratela. Chairperson. The question J form on page 630 under BS 29, we have spent less than 50% of your budget on this key performance area.
please brief the committee on why you underspent on this item. On page 632 under LDO2, you have stated that 58 youth businesses and initiatives have been supported through Municipal Youth Fund. The committee is impressed by the good job done by our municipality, and we upload that. On the 637 under GG17, the target was not achieved because there were no methods to compel the council speaker to call for special council sitting. That was the cause for the department not to achieve its target. Why are we having the target for special council sitting? Last question on page 637 under GG18. Corporate service is not responsible to compile the oversight report because that is not responsibility of oversight committees. Please rectify that. I thank you, Chairperson. Thank you very much, Mayor. Ke a leboga Chairperson. Ke tsoša mahlo so ke kgone go bona gore councilor Matšomane gona mogare ga rena be ke sa mmone ke re ke kgotsa gore ka re se ya re o tla leboa kgomo re ya go amogela councilor Matšomane ke tlo kgopela community services ya Ntshare number 39 number 40 ke ya LED mara eno bontšha gore ba re leboga bjale ka Khuduthamaga municipality le rena re leboge ge le kgone gore bona le nna ba skopa. Number 41 42 ke tlo kgopela corporate services. Ke a leboga. Oh, thank you, Honorable Chairperson. I will give my senior manager to answer this question. Senior manager. Thank you, Honorable Mayor. Greetings to the Chairperson of Mpac, members of the Executive Committee, the Speaker of Council, all the councillors present, as well as the community. BS 39, ibulela ka the 50% ya budget it was spent, and the committee would like to find out why there was such an underspending on this program. The answer to the committee is that detailed designs were completed. However, the allocation for the budget, or rather the project in itself, was not entirely spent due to the discrepancies in the invoices that were submitted. Those invoices were regarded as commitments in terms of the books Chakakwa financing, meaning that financial obligation was acknowledged, and as a result, the actual payment was therefore deferred due to unresolved issues with those invoices that were submitted to our Budget and Treasury Office. Ke a leboga, Honorable Mayor. Thanks very much, Chairperson of Mpac. Our Honorable Mayor and the Speaker of Council, and our municipal manager, and ACE officials present here today. Regarding to this question on page 337, the answer here is straight and forward. I'm not going to read the question again. I'm going straight to the answer here. So, Honorable Mayor and the Chairperson of Mpac, we do agree with the finding
And the confusion will be corrected going forward. Thanks very much, Chairperson. Any follow-up? Yeah, thank you very much, colleagues. Re fihlile mafelong a session ya go swara administration and executive committee accountable. Re leboga all participants, member of the community, councillors ba le gore batho ba bane ba kgonne go fihla mo, and then re leboge councillor Morela go organize these people. That's why then they tletše. And then what they wanted to issue go malope gore le mayor gore transport a rena ke nyane, so what dintšhi di be covered. So and then councillors are complaining because ba tlala before ba tsena to the next ward. But suffice to say, re leboga the support that you have given to us. Before we close this session, we go gopela mayor a tamiše setšhaba se se tletseng ka mo tenteng. Ke a leboga chairperson a Mpac le go dumediša gape mo Mmabu badudi ba Makhuduthamaga kudu ba mo re leng gona mo Ward 14 mo Stocking le Metse Mabapi makhanselara gešo speakera sa Mmasepala Makhuduthamaga ba šomedi ba Mmasepala Makhuduthamaga ba eteletšeng pele ke Lebetha a ke napile ke ne taba tše ntšhi mongaka ke no be ke no nyako gore go badudi ba mo Stocking gore taba tša bona tša mo Stocking jwale ka Mmasepala Makhuduthamaga re a di tseba re kudu ya taba ya di-pump operators re a tseba gore mo Stocking go na le melete e šupago e leng gore e gona ya meetse ya go abela gomme jwale ka Mmasepala Makhuduthamaga ofisi ya mayor le ya MM re tla re tloga mo ra e dula fase ra lebelela gore na re ka iša jwang ka kua Sekhukhune lenaneo le re le bitšang le re ke la ba kgone gore abela meetse ba ka mafolofolo le ge e le gore a kere tša go hira ba tla tle ba di bona nako nngwe gore na ba tlo hira mang mo goba malapa mo Stocking ba gore ba kgone go pompelwa meetse ba ntšha disoka gomme jwale ka Mmasepala Makhuduthamaga re tla e lebelediša tabeo ke moka ra bolela le Mmasepala wa Selete. Re tseba gape gore go na le mokhanselara e sale a re begela gore o kgopela TLB le traka gore le tipa traka gore re tle re kgone le thuša ka di-culverts tše di leng gona gore batho ba kgone go tswa ka mošo ba ye ka mošo ka baka la gore ne nokane e leng gore ya le tshwenya le palela ge dipula di ina le palela ke go sepela gomme ba infrastructure ba gona mo ke nagana gore ba tla lokiša dibeke tše di tlang tše pedi tše di tlang ka moraga beke tše pedi tše di tlang ba kgona go tla go le thuša go le lokišetša moo ka baka la gore ga go napile go nyakega mmereko mogolo eno ba taba gore mokhanselara gore lemošitše gore jwale ka badudi le ikemišeditše gore le ka kgona go te thaopa ka matsogo la thuša Mmasepala gore le kgone go sepelega ye nngwe ye ke kweleng mokhanselara mpegela yona chairperson ke taba ya gore badudi ba mo ba ne kgakanego ka gore rena re le Mmasepala Makhuduthamaga re etse tsela sekontiri gomme ge batho ba etla ka mo feta go motubatse ba hwetša e le tsela ya gravel re tla dula fase le ba Mmasepala wa feta ra kgopela ya rena a se MM wa ka ofising ke nagana ke re ga tloga mo tlotse mahlola gore na tše le lanka tsona na a ka thuša jwang mare ke nagana ke re re tla dula fase nna le MM ra bona gore na re ka fihliša molaetša jwang ka mo feta go motubatse
gore le tle le kgone ho thušega le se ka tla la hwetša le palela ko go ya botsebotse re ileng ka mo ye ge ke putla mo go yona ke bone gore go ne mo go mo e leng gore go nyakega bašomi ba le ba rena ba le ba EPWP gore ba tle ba kgone ho dira di-stone pitch ka mathoko ba tle ba gore e se ka tla ya go gola ke go na le issue ya gore ka mo ba re go na le problem ya ke ile ka founela ke mogala yo mongwe wa go tswa ka mo a re o na le sello sa gore badudi ba lahlela di-pampers ka metsing ebile a ba re ka bo yena ka baka la gore ba tshwenyega a ba dira terata le ge e le gore a se ya kgona go e feleletša mara ka tabe ya waste collection ba community services be ke duma gore re tle ka mo re tle re bolele le badudi ba ka mo ka tabe ya waste collection a kry a se mang le mang a ka gone o se kwešiše gore jwale ka Mmasepala makhuduthamaga re swantse gore ba collectele waste ke moka ge kgwedi fela ba kgone ho leboga Mmasepala ka sokana seo ke kgopela gore le tephen nako le tleng ka mo go badudi ba stock le bolelele Mokhanselara le tleng ka mo le tle le ba hlalosetšeng gore na go ka se be ka mokgwa o mongwe mo e leng gore ba se ka latlhela maudi ao ba bolelang ka ona go swane le di-pampers ka mo metsing then rena le bona re ka thušana jwang ya mafelelo ke rata go leboga badudi ba stocking gore gantši ge le ne dillo badudi ba stocking le bolela le Mmasepala ka mokgwa wa tlhompho rena re le Mmasepala makhuduthamaga re a leboga re tšwelang pele le swarane le rena ka gona ka mokgonong badudi ba ka moka ba ba leng gona mo ba Mmasepala makhuduthamaga re a kgopela gore ge go ne diphošonyana tše le di bonang kua metseng ya lena tšeo di amang ditirelo ofisi ya meyara le ofisi ya di butswe tlang go tšona le tle le boleleng ka taba tša lena mo re kgonang go thuša re tlo kgona go thuša mo e leng gore ke taba ya gore ke ba di-project re tlo lebelela ka mengwaga e tlang ya ditšhelete gore na re ka kgona go le thuša jwang matsogo a rena bulegile a gone mo re thibelang o mongwe gore atle re na le difounu ge le palela ke gore fitlhelela ka taba tša go namela difounu tša rena di gona a ke re motho ga a sene tšhelete go founa le callback a ka e dira gomme re tla le fetola ra kgona go tseba gore na ke ditshwenyego dife tše le nang le tsona ra kgona go thušana ke re a o ipiletše go badudi gore taba e ya go thiba ditsela ka maswi ka goba mohlomong go tshuma ditsela e re bušetša morago ge le thibile tsela ka goba le itshumile ke moka mo le tshumileng tsene go a senyega go tlo nyaka gape re lokiše ge le thibile tsela ka maswika batho ba sa ameng ke taba tšeo le di bolelang mo a ba kgone go tšwetša tše dingwe tša maphelo pele balwetši ge ba jwa ba palela ko go feta ka di-ambulance ba ya dipetlele so a re boledišaneng gore dilo ka moka di kgone go boela sekeng and a se dilo ka moka tše e leng gore re ka di kgona ka nako e teng mara ka poledišano re ka kgona go fitlhelela tše ntši ka gona mantšu ao chairperson ke a leboga ya re go leboge mmeyara ke re fe Mpac research and the maripane gore fa di-announcement a ko go leboga modulasetulo ka ge ke šetše ke tamišitše ke no bolela gore go na le dijo mo kwe then ba re kgopetše gore setšhaba se kwe se leng ka mo tenteng le ba ba lego mola a re non ro ya ka mola ngwakwaneng o lwa masenkodeng ka mo moraga rena o ka re ke mo e be le gore ne re tla thušaga gona ka tša go ja ke moka ya ba gore ba executive including le bommeyara and the management ba re ba kgopela gore re ka no re meinagana mo teng ba tla ba kgone go ka le tlišetša tša lena ke a leboga ke a leboga ba ra le kgoši Dlamini gore a re meine ka mokgwa ga e ka kwa ntle and then a re re lenaneo le la rena wa kopano ya rena e fitlhile mafelelo re a le leboga
comrades ke rena ba bang ba babedi re a gatelega somewhere somehow dilemo ga di a tla di tla ka tsela